morning, students. Today our lecture is, but we are still in the public international law, and we have recognition. You know what's meant by recognition? Recognition, اعتراف. Recognition is a legal. If you look at the book, we will find the definition of recognition. Is a legal act taken by a state as an expression from a competent authority of the state recognizing a new state. And we have already known عرفنا شنو معناها. يعني it is a legal act. يعني شنو legal act؟ عمل قانوني taken by a state من قبل دولة as an expression كتعبير from a competent authority or state. سلطة مؤهلة من دولة ما recognizing a new state. تعترف بالدولة. He says that a competent state. Why is that? يعني ليش تقول competent state دولة مؤهلة? It's necessary to take recognition from a competent state rather than from just like any other states. أي دولة يعني أي دولة تقدر تاخذ منها. The recognition has its weight. يعني الاعتراف الثقل حسب الدولة اللي يستحق الاعتراف. Yes, salam. And that's what the state have sovereignty. Good. When the state have sovereignty, right? Is there any other point? For example, I mentioned that the kind of states must be competent. يعني الدولة اللي تعطي اعتراف لازم تكون مؤهلة. For example, Iraq takes recognition from Russia or takes recognition from South Sudan. ياخذ اعتراف من روسيا ولا من جنوب السودان. يختلف. هناك له وزن، هذا له وزن آخر. And you know Israel when first was recognized by 4 states. يعني الصهيوني. أول ما قام احتفت ب4 دول. روسيا، بريطانيا، أول ما قام يعني. Britain, the United States of America, Britain, Russia, and France. Good. These 4 states recognized Israel. These are دول إلى ثقل, and Israel stood for that time. أبدا. خلي كل الدول doesn't recognize Israel. This is, I would like to clarify وضح this point. يقول competent authority states أو state. هذه يأكد عليها الكاتب دولة المعترفة يكون لها مؤهلة ولا ثقل. Clear? There are 2 kinds of recognition. There are 2 kinds of recognition. First one is de jure and de facto. These are not English words. De jure and de facto. كلمات إنجليزية هذه. They are French and originally Latin. أصلاً هي أصلاً لاتينية لكن هي حالياً French, فرنسية. For example, even in Arabic we have كلمات بالعربية أكاديمية. كلمة أكاديمي. مو عربية كلمة. Who knows that academy is? بس إحنا نستخدمها عربية بحتة يعني. بس أصلها شنو أكاديمي؟ أحد عنده معلومة؟ أصلا لاتيني هاي كلمة لاتينية مأخوذة من أكاديموس. أكاديموس هذا بستان كان أفلاطون بليتو teaching his students. يدرس فيه طلابه اسمه أكاديموس. It's an ostrich بستان. Since then إجتنا هاي الكلمة. This is the same. أوضح بس أصلا الكلمات. De jure, this means legal, the definition, a real legal expression. Look, real. Then هنا أكو فرق. هنا real, no real,
واقعي حقيقي، يعني اعتراف حقيقي واقعي. Real legal expression by recognizing the state to accept full capacity of rights and obligations. This is the first kind of recognition that is called de jure recognition. It's a real legal act taken by a state as an expression of full capacity of rights and obligations. For example, we have من دولة تعترف other states, there must be rights and obligations, right? لازم يكون حقوق وواجبات والتزامات ترتب عليه. De jure, of course, it contains obligations and rights, and what comes after this, it's like a treaty that when you give it recognition states, on both sides must know this one road and what is who is with or against certain principles, legal principles. So de jure, obvious, clear, real recognition. So what about de facto? It's also a kind of recognition. الطالب سألني المرحلة قال هذه de facto مو قانوني، يعني مو اعتراف قانوني، لا هو اعتراف قانوني، بس شنو نوع الاعتراف؟ يعني هنا مثلا بالدي جure شرعي قانوني رسمي ما بي كل مجال، يعترف بكل جوانب الدولة، عسكرية، سياسية، اقتصادية. This is de jure. De facto يعني حتى معناتها واقع، اعتراف الواقع. Is not an obvious recognition, legal expression. It is done for specific purposes. يعني شنو not obvious? What's the meaning of obvious? Yes, clear means clear, واضح. Obvious معناتها clear. Oh my God. Okay. Sorry for that. Really sorry. Obvious means clear, يعني واضح. It's not an obvious. يعني اعتراف غير واضح. يعني شنو اعتراف غير واضح؟ Means that it's done for specific purposes. يعني شنو specific? What's the meaning of specific? Specific محدد. Purposes هدف، أغراض. يعني يوضع هذا الاعتراف من أجل أغراض، أهداف محددة. Like example, trade. What's the meaning of trade? Yes? Trade. T-R-A-D-E. Trade. Yes, تجارة. مثل الأغراض التجارية يعني. Who can give me an example about this kind, de facto recognition? Is there any, can you think of an example of this de facto recognition? أكو دولة عندها هذا de facto recognition؟ يعني yes سلام. Palestine, yes. Has how? Can you tell me? With whom? يعني with another example, very clear, يعني between an Arab country with Israel. There are certain countries who have de facto recognition with Israel. For example, Qatar, Jordan, Egypt,
Emirates, United Arab Emirates, UAE, الإمارات العربية المتحدة. In fact حقيقة عندها علاقات تجارية ويا إسرائيل. هذا نوع من الاعتراف، اعتراف واقعي عمليا تتعامل وياه. بس هي مو سياسيا ولا عسكريا، يعني مو اعتراف تام مثل التجار الكوريش. This is the point. اوكي، يعني من تصدر قطر الغاز اسرائيل او الامارات تستضيف مؤتمرات شارك فيها سياح او لا اكثر منها، يعني تجاره تصير، اكو بضائع، اكو يعني ناسي هذا الكونفرنس مؤتمر مال تكنولوجي اي تي، تكنولوجيا المعلومات، هذا عالمي ما ادري شو اسمه. كفلت الامارات قبل كم شهر حيطلعون على اراضيها شو اسمه اكس فاكس او اكس فاكتور، ممكن اكس فاكتور، I am not sure in fact. But what I want to say that they only accepted the conference to be held on the Emirates land in one condition, that Emirates accepts the membership of Israel in this conference. يعني ما وافقت عليها إلا وافقت بمشاركة وعضوية دويلة إسرائيل. فهذا this is de facto recognition. اعتراف واقع. Clear? Now, what's meant by recognition? The two types of recognition. نوعين من recognition de facto. Any question? Please. If you open your books on page 50. International صفحة 50. Legal aspects of recognition. What's the meaning of aspects? Yes, sir. جانب يعني او مظهر. اي اثنينهم صحيح، يعني aspects مفهوم، جانب، مفاهيم. aspects of international legal aspects of recognition. There are certain international legal aspects for recognition. يعني اكو محددات، مفاهيم عامة للاعتراف القانوني اللي هي This is an important passage. أنا أتصور حجيبكم إياها هاي القطعة، أعطيكم إياها عفواً page 50 ترجمتها و English Arabic English، لأنه بيها مفردات مهمة تفيدكم. The concept of recognition إنه مفهوم الاعتراف as a legal aspect is not defined by the rules of public international law. يعني rules of recognition not defined. يعني شو ما معرفة بالسياقات الدولية. Can you think why؟ يعني أكو قلنا in the previous lectures حلقات سابقة شنو اللي كان أيضا ما معرف بشكل واضح؟ أكو بعض المفاهيم القانونية not properly or clearly defined. هسه خلينا ناخذ هذه recognition. ليش هذا يقول يعني غايبين عنها هاي القطاعات مالهم، ليش ما عرفوها؟ Can you think any of this؟ أنا فكرت بيها هاي، ليش أكو مفاهيم ما معرفة؟ يعرفون يعرفوها؟ لو أكو إلها غايات. This is law. يعني هذا قانون. أكو بعض القضايا حساسة خلوها flexible، مرن. ما ينظرون إلها قوانين تحدد سياقاتها. لأن كل شيء يصير مصالح دول تقيد بها، يقول لك أنت موقع على هذه الاتفاقية. خلوها not defined، يعني اجتهادات تبقى حسب الدولة وين مصلحتها. يعني إذا اتفقوا على اعتراف معين ووافقوا عليه، هذا راح يلزم ورقة ضغط
تمام. باشر عقب هذا الاعتراف ما ممكن يعني، او ممكن باسلوب ثاني ما بنص عليه بالاتفاق، يعني تصير تقيد restricts the states, the recognizing state. اي فيخلوها flexible ما يعرفوها تبقى كل من اجتهادات. طبعا هاي الاجتهادات تداخل بها السياسة ومصلحة البلد. Mississippi. Paragraph 2. I want some student to read it, please. Paragraph 2, page 50. Who is ready to read? Yes. صفحة 50, paragraph 2. Second paragraph. Salam or Allah or anyone? What's your? How can you read without me? Okay, Salam, please. This is aspect, concept. No, the recognition. The recognition, second paragraph. Paragraph. The recognition of the new state zone of fundamental rights and duties. What's the meaning of fundamental? Yes, fundamental. This word, fundamental. What's the meaning of fundamental? What's the meaning of fundamental? It's the fundamental rights and duties. الاعتراف يعني أمر fundamental أساسي جوهري. Fundamental أساسي. F-U-N-D-A-M-N-T-A-L. Fundamental rights and duties. Duty. What's the meaning of duty? واجب. The Americans say duty. اللفظ الأمريكي لها duty. The British says duty. يخلوها you. Duty and duty. Both are correct. American and British. Yes, Salam, please. Yes. Which concern for the maintenance for international peace. Yes. Maintenance. What's the meaning of maintenance? We have maintain. For example, here, maintain. كلمة maintain. What does that mean? Maintain means keep. What's the meaning of keep? يحفظ. يبقي. يحفظ. Maintenance of international peace and security. يعني البقاء الاحتفاظ بالأمن والسلم الدوليين. Yes, Salam. Yes. Never believes in a new created political regime. Yes. Obtains. New, what's the meaning of regime? You know? نظام السياسي. Yes. It is necessary conditions of a new state. Yes. Which come in existence before actually Obtains. Yes. Yes. What's the meaning of obtains? Obtain. Obtain. Get, not a get. What's the meaning of get? ينال يحصل على. Obtains. Yes. Recognition because the conditions are Substantial. substantial. Yes. Substantial means fundamental. يعني نفس معنى كلمة fundamental. أساسي جوهري. Yes. Yes. For the Very state important. to have it is ruled as a subject of international law. Yes. Afterward, recognizing a new state can be Supplementary. Yes. Step. What's the meaning of supplementary? Supplementary. Step. What's the meaning of step? Step. خطوة. Supplementary step. يعني خطوة داعمة. Supplementary means داعم. مزود. خطوة داعمة. Supplementary step. On this matter, yes. Yes. المثال. Yes, please. On this meter to secure the Implementation. What's the meaning of implementation? Implementation.
Yes? Implementation, yes. What's the meaning of implementation? إتمام تنفيذ بالضبط. ينفذ تنفيذ نعم. تنفيذ نعم. For the implementation يعني إتمام. Yes. Of obligation with another states. يعني واضحة يقول طلاب. First, when states prepare all the conditions of a state. لا تذكروها شروط الدولة. تقييم. 4. First, territory, land. مو لازم تكون عندها. Second, people, population. سكان, شعب. Authority, sovereignty, سيادة. And محمد. Authority, سلطة. These are 4 conditions of a state, right? Once they are all make available for all of these conditions, توفر كل هذه الظروف. The next step is what? الخطوة التالية. Recognition. You must get recognition. لازم تحصل على اعتراف. Okay? This is what the writer is talking about in the book. هذا اللي يحكي عنه الكاتب. يقول recognition is substantial. مهم جدا جوهري الاعتراف لأنه without recognition state is acting off stage. يعني الدولة ظل تمثل off stage. شنو off stage؟ مسرح. stage مسرح. off stage. off. راح ندرسكم دراما. off stage. يعني خارج المنصة. لازم تكون in stage. عكسها in stage يعني داخل. أنا فكرة بلانجوج. كلام يعني صوري ده just to make clarity. Depriving a new state. Deprive. What's the meaning of deprive? Deprive. D-E-P-R-I-V-E. Deprive. Meaning of deprive يحرم يعني يحرم تختلف عن الحرم يحرم يعني يقول لك I deprive you from coming in the lecture منعك من دخول المحاضرة. Now depriving a new state of recognition shall not prejudice its international legal personality but could affect first and foremost the relations between states. يعني ما راح يأثر عليها كدولة قائمة إذا ما اعترفت بها دولة ما راح يمسح يموت الشعب والأرض بس هي تأثر بعلاقاتها الخارجية لأن الدول لازم ما ممكن تتفق ويا دولة ما معترف بها دولية. The power of to exercise full capacity of rights هذه التأثيرات تأثر عليها. International relations علاقات دولية capacity القدرة to power to exercise full capacity of rights and obligation among the members of the international community. يعني recognition affects in 2 sides. الاعتراف يأثر نقطتين. International relations العلاقات الدولية وال practice يعني عمل الدولة كمنظمة يعني full capacity of rights and obligations يعني عملها من سياقات العمل تأثر يعني cannot for example host a conference ما تقدر تستضيف مؤتمر دولي حول الدولة ما معترف فيه. This is it. هذا نقطتين تأثر بها recognition. Any question about what has been said? Any addition? Please. Okay. Number C, we have 51, page 51.
Recognition and diplomatic relations. What's the meaning of diplomatic relations? العلاقات الدبلوماسية. Recognition يعني الاعتراف بالعلاقات الدبلوماسية. شنو العلاقة بإيران؟ Recognition de jure is the more complete form of expression of the word. يعني أكيد when you يعني which is best, which is better than which. يا هو الأحسن. De jure ولا de facto recognition? Of course de jure يعني هذا اعتراف تام وأمام الملأ كله يعني وما يترتب عليه كل العلاقات من عسكرية من سياسية من اقتصادية. فهنا يقول de jure is the more complete form of expression of the will. يعني تعبير تام للإرادة. Which establishes extensive relations between two states and creates conditions of development of their friendly relations with other states. يعني يصير عندك recognition اعتراف تام وشامل وشرعي وقانوني. هذا يعود بتبعاتها ثمراتها للدولة ناحية علاقاتها والتنمية داخل البلد، لأنه ما عندها مشكلة بالتعاون مع بقية دول العالم. Okay? Any question, please? This is our subject generally for today. And for the next lecture, please, we have the same recognition and diplomatic relations. Page 52. Status of recognized and unrecognized states of governments under municipal law. بعدين راح ندرس التأثير الاعتراف بالقانون الداخلي municipal law المحلي. تذكروها أخذناه بالكورس الأول municipal law لا municipal law international law municipal law. القانون المحلي الداخلي والقانون الدولي. يعني قلنا ان الدولة توقع على اتفاق مع دولة أخرى يلزمها تشوف قد يتعارض القانون الدولي مرات مع القانون الداخلي السلم الأهلي أو النظام الداخلي للبلد، فلازم تسوي cooperation فالتنسيق بين القانون الدولي اللي تنضم إلى قانونها الداخلي. It's municipal law. Okay, this is for the next lecture. Please, if you have any notes, any addition. Okay, thank you. صفحة 51 و 52. This is your homework for the next lecture. Please take the pamphlets, the papers I put in the photocopy shop in front of the English department. I need the pencil, please. Pencil. Ibrahim Talib Sarhan. Yes. Ibrahim. أحمد رياض هاتف. أحمد رياض هاتف. جيس 25.